Exercise 3b, pair of linear equations in two variables. Number 14, solve each of the following system of equations graphically and find the vertices and area of the triangle formed by the lines and the y-axis. Sub number 1, 4x minus y minus 4 equal to 0, 3x plus 2y minus 14 is equal to 0. Ino di equation gini ko solve kana nanggen, di game na graph salna nanggen, aro vertices of a triangle ko amchi nagdaga niya. Manade triangle ni vertices ni coordinates rangko sinagdananggen, amnagdananggen. Tegamang area of the triangle formed by the lines and the y-axis. Iko amchinagdagan niya. Sekarang ba question 13 ode area of the triangle ara paano form ona x-axis of form ona, di ba? Ya question 14 ode area of triangle y-axis of form uskani na agania. तो यहाँ sekarang equation को solve again. यहाँ को equation 1, equation 2. First का equation को solve again. From equation 1, इन्होंने को minus y को दोनों को, so minus y equal to 4x और minus 4 को जाकर चिरा होंगे. ये minus 4x देना, ये minus 4 दे plus 4. This implies ताउदे ये left hand side तो दोनों को positive तक नगदे, left hand side right hand side ना minus से multiply करना, minus into minus the plus y is equal to minus into minus the plus 4x minus into plus minus 4. ये y जो first equation दे, दिगेम ना ताउदे tabulation को थारिगेन x y. Yan ode fraction dongja ni ngaman ultra x ni value ko nagda skang ba ko 0 sibo x equal to 0 x equal to 0 ode betang ya 4 into 0 de 0 0 minus 4 de minus 4 demna gini pa ko 1 rabo inode x equal to 1 ode 4 into 1 de 4 demna 4 minus 4 ko de betang ya 0 demna gatam ga ba ko x equal to 2 rabo. You know that x equal to 2 on the 4 into 2 the 8 unya. Even 8 minus 4 habo betong iya 8 minus 4 the 4. Then second equation ko solve again from equation 2. Then 2y ko dono po left side to 2y is equal to then 3x aro minus 14 ko right side chirangbo 3x ko shift kamo de minus 3x. Then minus 14 ko shift now there plus 14. This implies that y ko don rakbo 2 ko de cross multiply kay rangbo jakrachi. So y is equal to minus 3x plus 14 divided by 2. Yan y jok tawde tabulation ko tharigen x y. That is kang ba x ni value by tang ode 2 chi divisible ongen. That x equal to 0 ang ode x equal to 0 ang ode minus 3 into 0 de 0 0 plus 14 de 14 14 de 2 chi divisible onga ini man x equal to 0 possible ongen. X equal to 0 ode minus 3 into 0 de 0 digim na 0 plus 14 de 14 14 ko 2 chi divide ka ode 7 ongya. Dimna gini pa x ni value betang gen ukum machine actor ye 0 ko ye 2 baksa plus ka bo ino de betang ya 2. So de x equal to 2 ode minus 3 into 2 de betang ya minus 6. Dimna 14 minus 6 ka ode betang ya cham 4 yang jok 2 yang jok 8 tong rakya. Tege mang 8 ko na 2 chi divide ka bo betang ya 4. Dimna gatam pa x ni value betong au ko machine agdare ye 2 ko ye 2 baksa plus ka bo ino betong ya 4. So the x equal to 4 ode minus 3 into 4 de beta minus 12. Dimna 14 minus 12 ka ode 2 2 ko 2 chi divide ka ode betong ya 1.
tode tabulation de machota ha tode graph salna gada nangono yan question 14 ni graph digemna ino siata ha 10 small divisions is equal to 1 unit digemang first ka by equation de yan ya 4x minus y ya 4x minus y minus 4 equal to 0 digemang ini points rangara x de 0 y minus 4 ya x de 0 y minus 4 ya point ya digemna kisa de x de 1 y de 0 ya point tik tako digemna kisa ka bade x de 2 digemna y de 4 ya x2 y4 ya x de ya 2 digemna y de 4 ini ko sakone chananangen 1 2 3 4 ya 4 tik tak x2 y4 digemna ya point gi tamkon digi join kemna digi line sala ha dige aru khale sale misokata ha ni join knagta digemna equation ko phangnan digi semisokna na line ni digi bonshot ge basibak equation ko digi semisokna na jerak pade bade equation ni line ko masina gata digemna digi arrow mark ko na sibak pan digi arrow mark ko na digemna gisa ko equation ra 3x plus 2y minus 14 equal to 0 ini points rang de ya x de 4 y de 1 ya y de 1 x de 4 4 1 digemna ya x de 2 y 4 ya de common point dungya ke ini line ni common point digemna ya no de x de 0 ya 0 digemna y de 7 ya point 2 digemna line kon digi salaha point rang ko join khamena digemna equation kon digi semisokha ha 3x plus 2y minus 14 equal to 0 digemna equation gi gini ni line an ya point to cross kanga ya point ni coordinates rangara x2 y de 4 ikona kana solution nimna yan solution of the equations x equal to 2 y equal to 4 digemna ino de ya point ko nga p donata ha ya point ko q digemna ya point ko de r nimna siata ha yan triangle p q r ongya dimna triangle ko machine agda andige ke shade ka ta ha pencil chini ke shade ka ha jakore ya triangle ko altui nixing nagta rakimna yeno de triangle y axis of form ongya ya y axis of ya triangle de form ongya andige ke digemna ino de ya point ko nga t donata ha ya rongjok height of triangle pt digemna base de qr ya r ya q r yan base of triangle digemna height of triangle de ya pt digemang vertices of a triangle de ya p 24 q 07 digemna r 0 minus 4 digemna area of triangle ko amnagda de merakana half into base into height wo formula ko sakal nagdangen digemna half into base into height was the area of triangle ongya digemang base ti no de qr ongya digemna qr by the units donga iko dawa channe mi sokatgen qr de q ni r ona channa nangena first ko ba point ko de 0 chanbo ide 0 in jamade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 qr de beta ungya na 11 units ungya tade pt ko changen ye pt t uni anga p una changen first ko ba point ko de 0 chanbo 0 1 2 pt de 2 units ungya digemna qr ko de anga 11 units chanmana ha chanem na manjok qr de 11 units pt de 2 units digma ino sia ha from the graph the required solution is x equal to 2 y equal to 4 iko da show graph ni ko explain kata ha solution de x equal to 2 y equal to 4 ongya maina x equal to 2 y equal to 4 wo point tik takon line gi ni cross ka ini man ukon solution nimna gana x equal to 2 y equal to 4 hol digemna
vertices of a triangle PQR 이라롱족 P24 Q07 aro R0 minus 4. Then area of triangle PQR 이라롱족 ini formula de half into base into height. This is equal to half into base de QR, height de PT. So this is equal to half into QR kudia nga dasyo beta chanmana cham 11 units chanmana into PT kudia nga 2 units chanmana. That is 2 era 2 de 1 time, so this is equal to 1 into 11 into 1 de 11 square units yan area of triangle PQR.